Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do clean and organizing videos. Today's video is a little bit different. I just want to share my excitement with you because I lost 41 pounds in these 3 months. Today I will share with you how I lost 41 pounds in 3 months. هي خبركنا حواتي قاعد حل متاخن لو ما عندي فلي دبلت فيديو قريبا لكن دلو نص ساعه 4 باوند اغديله مالتيو بتعمل روغيده نيره 4 باوند اغديله اسكنغركني لي اب سلسته ورح وشتي مالتيو كمي غير خم زغدلكو خالي كنغركني. Okay, I made a video about last spring and I was devastated. I cried so much because I don't know what to do. Oh my goodness, it was depressing. I hate that video, you know, I'm not gonna lie to you, but I'm gonna show you which video it is. This video was a wake-up call for me. This video is I'm سرحكوا شعورني بحق حما تسمي إنه مالتيو دحر لو تغير بهوتي. To be honest with you, I do not like to work out. I don't like to work. I don't like to get out from the house. I'm a house person, so sorry. So I decided to measure whenever I eat. I don't eat until I'm too full or whatever, and I eat a snack about 4 or 5, and that's about it. So that's played a lot of. It helps me a lot, and I drink about 2 gallons of water a day. I'm not kidding, maybe more. I drink so much water, so that helps. مجمرة زحلف spring خلو فيديو غير نيره ناي حنباشا مالتي حجي افتي مجرشا سلا ناي افسقا سلا نبرس نقو حقوسكم كلهم حزبي كليلس فيديو سريحي. هجي تي فيديو مسرع خوس بغي بقى وا انتي رايح قبر كمزيله تبلاشي قال ملس زس نايت عنا يكون قال مالتي بتاع محمد تسمعني كوني نوز اب حنقول زخون نغراتي لما I have to do something دقيقه عبيومس قال نغر زخون اسك قبر علني لمالتي anyway شعوكا رايدو يا جمركون كن درار قريفه بوزح ما يندسته قال مال سبيشالي زين سلسته ورح مالتي كبلع كلخو خاني كساع زصقبا يبلعن جس نيشي بلع بلي قدفو قرص غاب بنفسي دحني قد يبلعين بوزح قرص بلعيتا يكونكن تيا مسح كماني كلتا سلسته مسكونا سبعي مسمص قال دقنا مصينا حب تمرت قال شو عينا نمسح سو تدرار مسكلفكو زي مايكا زغالون عبري اخنو كلتا بو ايدساتي كم دا غبركو زي ويت فلاش كوينو مالتي هجي كله خداني غفيح نغلس بقدامي سي مزنا لقص 41 باوند اغديله so far. So all my clothes been like a house on me. All my pants are huge. Some of them I never wore them before. It's just like I couldn't believe it. So I decided to weigh myself. And when I weighed myself, I saw I'm 40 pounds lighter. And I'm so excited. This is the beginning. My goal weight is 145 like I was before. So I will continue this method because it's worked for me. I'm gonna drink so much water. I will still control my portion and exercise I don't like that, so I'm not gonna bother, you know. Nothing going to make me like exercise. So I just want to share this with you guys. I thought there was no hope, but there is hope, you know.
Look at me now. I look like a lot lighter, and I used to be very skinny, you know. Somehow medical problems that I gain weight. So now I guess the Most High is giving me my body back. So all praises. Yeah, كم تزول كونسي كراجود كلاكوس كم زي سبز راجودك أسيلا جلايكو أيكون كراجيده. ناي كليت أجمع سلازلني بحن سبيس إلى نفه إلى نيره. هجقا I think فتاري كده نسلاز دلي مسلنس. أنا كمان صبغ ما تيله. أنا حاجة زربا. I look better. صبغ تسمعني. So مساعد كل شركة قبل لازم فيديو سريعة. This one is last fall. I lost a little bit weight in here. I look better. زي أخذ حلف مسكرة ويكعتك أنت كباب يعني را قبت اللي عنده حشكو ماتي مالتي ده سرح اللي ماتيو. So كاب حجة تقبري مسيرك ملي سمسقدولكو أخبركني كندي كم سقدولكو أخبركني يعني اللي حواتي فتيغنا هاتكون هذا فيديو تسباي قبر. Thank you so much guys for watching. From now on I will go ahead and post every change I made on my weight. I will just make a video and let you know. Thank you for watching. I will see you in the next one. Have a nice day.